Hi guys, I am Siddhi and welcome back to my channel. So before we actually dive into today's video, I would like to tell you guys about a small backstory. Itna back it dates back to 1990s. So in my previous videos, that is the Hawaiian vlog and the Goa vlog, you must have seen that I have shown you my family. So the family that I was referring to is what we like to call the happy family. It's my extended family. It's actually my family friends. So let's get back to the story. In the 90s, when my sister went to school, she met this girl there, which became her best friend, and I call her Prachitai. And that's how our families, that is the Brit family and the Sawant family, kind of met. It's because their daughters were best friends, and as years passed, even I became best friend with Prachitai's younger sister Ruchi, and we are best friends now. And because of that, we met often, and now our moms are also close friends. So the uncle auntie that I'll be referring to, Kaka Kaki, in this video are me and my sister's best friend's parents. Yeah. So it's their 35th wedding anniversary, and we decided to throw them a nice grand home Marathi wedding so that they can relive those memories that happened back 35 years ago. So thoda sa decor karenge and let's see और क्या क्या करेंगे. Let's see. I'll keep you guys updated. Hi, so we have picked out an inspiration from Pinterest, and that is what we are going to do. We are planning for a Maharashtrian theme wedding, and Rian is also helping us with the decor. So now we have the fake flowers and we are to put it. So सब आपको time lapse में दिख जाएगा, है ना? So we are done, and it looks epic. Mainly done by her. No. But it looks so cool. Just added a few fairy lights, and now we are like ready. And we have two grand chairs for the celebrities to sit. So, Didi is preparing the rukhwat. रुखवत क्या होता है वो आपको यही बताएगी, बिकॉज मुझे इसको हिंदी में कैसे बोलना है वो पता नहीं क्या होता है. बेसिकली पुराने ज़माने में क्या होता था कि लड़की को पूछते थे तुम्हें क्या क्या आता है, तो वो बोलती थी मुझे बुनना आता है, सिलाई आती है, मुझे कलर करना आता है, पेंटिंग आता है. तो उसे जो भी आता है वो बना के एक ऐसे टेबल पे सजाया जाता था ताकि लड़की कितनी सर्वगुण संपन्न है वो लोगों को पता चले. हाँ, इट्स बेसिकली टू शोकेस द गर्ल स्किल्स, बट इट ऑल्सो हैज फूड आइटम्स इन इट, जो उसके मायके से उसके रिलेटिव्स और मॉम एंड ऑल करके भेजते हैं, और वो भी उसको जो अच्छा चाहता है वो सब बनाती है, परिवार में संसार में आगे जाके यूज करेगी. एंड फूड आयटम्स अँड डेकोरेटिव्ह आयटम्स अँड लाईक कपाट वगैरे पण देतात ना लोक रुखवत मध्ये ठेवायला, मतलब फर्निचर से लेके सब कुछ, एवरीथिंग दैट यू फाइंड. कुछ लोग नाम भी डालते हैं, हमने दिया. हाँ. तो वो कोल्हापुर के वेडिंग में दिखता है बहुत ये. तो बेसिकली रुखवत, ऑब्वियसली नो ऑफेंस. So now we are preparing the rukhwat. एक सेकंड में फ्लिप करके बताती हूँ. So my mom has prepared all of this from her, like she's gotten it from our house. Basically it has पाड खराब कर माझा वीडियो. It has 35 items to as in it's their 35th wedding anniversary. So to highlight that, it has 35 items, and थोड़ा quirky सा अलग सा रुखवत है जो sister is arranging right now. Like Didi said, rukhwat is all essential things given to the bride. So keeping the most essential thing here, the masks, and this is the overview of the rukhwat. Dhoni, show us the entry. This is the entry for the bride and the groom, and हमने तो बाथरूम को भी थोड़ा इज्जत दे दिया इसमें. Alright, so the decor is ready. The
Rukhwat is ready. I am not ready, so now we are going to go and get ready. Didi is getting the bride, that is Shobha Kaki, ready, and the guests have not yet come. And by the way, did I tell you this is a surprise to them? Both of them don't know कि exactly क्या हो रहा है, but we like I have told you, we have a lot of parties, so they must be expecting something, but they don't know that they are getting married again. So it's a very exciting thing. Hi, so I'm ready and so is everyone else and the guests have also arrived. Like always, we are running on Indian Standard Time. हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं. It's actually कितना बजा है? 10 o'clock? 10:05. It's 10:05 and 8:30 का मुहूर्त दिया था सबको, but 10 o'clock हो गया. It's okay. Now we'll run outside, see कौन कौन आया हुआ है and how are people liking our decor. And then शादी होगी और खाना होगा सबसे important. Let's go. I'll show you how Dhwani is also looking. एकदम bomb.com South Indians can send their rishtas because she is looking like a South Indian dream. Dhwani, can you please पधारो? Okay. Look at her. Oh my God, rocking in her Kanchivaram. त्यासाठी आम्ही तुम्हाला एक करवली पार्टनर दिलेलं. तुमची करवली आपलं समता सावंत असणार आहे आणि तुमची करवली अर्थात तुमची राजकन्या असणार आहे. त्या तुम्हाला तुमच्या या लग्न सोहळ्यासाठी रेडी करू. नाही लावले. हो 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 हो. Pruta, give to me also. Pruta. करती तयारी आहे, मुलं करती तयारी Pruta. नाही आपल्याकडे आहे म्हणलं तिला एकच Pruta. बोला शुभ मंगल सावधान स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं वल्लाळो मुरुडं विनायकं चिन्तामणि सदा मंगलम सावधान सदैव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवीं स्मरामि शुभमङ्गला चला आता घास भरवण्याचा विधी. खाडा घ्या, उच्च पण चालेल. नाव घ्या, नाव घ्या, नाव घ्या, नाव घ्या. शादी हो गया, खाना दो. विनायकाच्या मंदिराला सोन्याचा कळस विनोदरावांचं नाव घेते 35व्या लग्नाच्या वाढदिवशी. गव्हात गहू खांडवा गहू तुम्ही सगळे बघताय. शोभाचं नाव कसं घेऊ?
काय करूया माहिती का? जसा आता पहिला पदार्थ आहे, ठीक आहे? मी तुम्हाला पदार्थ देत आहे, एक तुम्हाला देईन, एक तिला देईन, तुम्हाला देईन, तिला देईन. आता हा बटाटा बघून तुम्हाला जर समजा तुम्हाला मिळाला तर तुम्ही त्याच्याशी अनुसरून काहीतरी शोभाबद्दल बोलायचं. फॉर एक्झाम्पल बटाट्याला अनुसरून असं म्हणेल की बटाट्याची भाजी, बटाटा असं सगळ्या भाज्यांमध्ये मिक्स होतो अगदी इझिली. तशीच ती पण सगळ्यांमध्ये अगदी पटकन मिळून जाते. तर असं ठीक आहे. तर मी तुम्हाला एक पदार्थ देतोय, एक तुम्हाला देईन, एक तिला देईन, एक तुम्हाला देईन, एक तिला देईन. त्याला जे येईल त्यावेळेस जे सुचेल ते बोलत होतं. जास्त विचार नाही करायचा, अगदी अंदाज तुम्हाला. कांदा तुला अजिबात आवडत नाही. म्हणजे काय आवडत ते? सांगतो जेवताना कांदा खाल्ला तर जेवणाला वास येतो. म्हणून तो कांदा नंतर खाल्ल्यानंतर थोडा तिखट लागतो. तसेच ती आणि जास्त प्रेम करते नंतर तिखट होतो. सफेद वाटाणा. अरे सफेद वाटाणा तर आमचा फेवरेट. कुठेही टणाटण मिसळीमध्ये मिळाला, मिसळीमध्ये मिळाला तोही गोड लागतो एकदम. लिंबू आहे, आंबट असतं, पण आमची बायको काय लिंबा आहे की नाही, गोड लोणच्या, लिंबाच्या गोड लोणच्या. मला छान झालं शेवटच्या लास्ट मोमेंटला तिखट कशी बोलली शेवटच्या लास्ट मोमेंटला. सकाळी सकाळी मॉर्निंग वॉकला गेलो. ये तो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इवेंट. अरे वाह. भाजी, गुलाब जामुन, दही वड़ा, खीरा और हमारे एकदम प्रिटी दिखने वाले सर्वर्स. वेटर लोग एकदम मस्त है. चुचू केलं. Alright guys, so that is the end of today's vlog and I hope you guys enjoyed it because we enjoyed it to the core and the couple also enjoyed it to the core and it was more than how we had planned it. It was really cute. Yeah. And oh, let me address this person over here. So in my first video or somewhere somebody commented that the channel should be named Siddhi and Dhwani. So what do you think about it? Because I think एकदम apt लग रहा है. ये बंदी ऐसे पीछे कहीं ना कहीं से तो मंडराती ही रहती है. Yeah, sure. But actually it's very cute that she does it because that is how I stay on track. Like she reminds me कि भाई आउटरो शूट कर ले, अभी क्या कर रही है. और इस वीडियो के भी आधे से ज्यादा शॉट्स इसी ने लिए हुए हैं. So she's like the support system of this channel, like she was of my previous channel as well. So thank you. They planned नहीं था, ठीक है. And yeah, so if you like this video, like, share, comment, subscribe, whatever, etc. Bell icon. सब करो. And you guys can tell us, suggest us in the comments down below which all themes we can plan because we have a lot of functions going on in our extended family and in our happy family. Now you know our name. And so let us know what all themes we can plan. If I have already done that, I'll put introduce you to the pictures of those functions, and if not, we'll definitely try it and make a vlog out of it. Yes. And do watch this vlog with your family. They'll love it, Yeah. I'm sure. Okay. Bye.